All right. Mientras tenga el laptop,
See the
כולם מושתקים? כן. אם מישהו רוצה לפתוח יכול? כן. סבבה. זה אחד. 2 טייטלים לפי הסדר אמרנו, נכון? כן. לינק ביוטיוב יש? מה שבאייפד זה ביוטיוב? מה שבאייפד כרגע זה הזום, זה היוטיוב. סבבה. מה עוד רציתי? ננסה שני ה-VTRים קיימים? שני ה-VTRים קיימים, כן. מה עוד? תמונה בתוך תמונה, מצגת פה עובד? רגע. זה כבר חושב שם? תמונה בתוך תמונה עובד? כן. אפשר לעשות את הטסט. למה הוא כאילו, אני לא מצליחה. תכנסי לזום. נכנסתי. סטארט מיטינג. כן, הוא לא... צריכה להיות... איפה? אין לך בכלל כזו פה? אוקיי. לכי ללינק הזה. נחזור? לא, זה מה שאני אומרת לך. בוא נעשה מהתחילה. לכי לקישור. להיכנס כאילו לא מוגדרת, אחד דרך הפייסבוק או גוגל. למה? מה, איך אני נכנסת? כי אני הבאתי משתיים. זה מראש של הפוד. כאוס, another meeting progress. אולי זה נפתח פעמיים. על אותו מיטינג? לא. אני יוצא מהכל. תצא רגע, אני אגיד לך. אני יוצא. היי. איפה שלחת את הלינק? זה מה ששלחנו אתה אתמול. שלחת לנו... אני אכנס רגע ללינק. זה לא שה... אני לא יודע איזה לינק זה רע. ההוסט... איזה נאדר מיטינג. לא, זה לא את הלינק ששלחתם אליי, כאילו... יכול שזה הלינק הנכון? כי רשום שם בכלל דרך אחר. גם לי רשום אותו דבר. לא, אבל... זה לא הלינק, זה לא הלינק. זה לא הלינק, זה זה הלינק הפגישה של שעשינו. הטסט. אנחנו אתמול שלחנו לינק למה שיש היום. הוא שלח אליי היום, אין לי... שלח לי את הלינק רגע לפלאפון שלי. רגע. ואני אשלח לך. אני שלחתי, הוא שלח כן, לי... שיש פה, כן, הוא זה לא בסנדיי, כן. זה לא לינק. זה לינק הישן. זה הלינק מהטסט איפה רשום לך שעשינו, שזה? אתמול הוא שלח לי את של חדש. היום. מאיפה שלח? בוואטסאפ המשרדי? לא, במייל. לא, שלחתי לך בוואטסאפ. היי, את יכולה לשלוח לי את הלינק של הזום אני ששלחתי לכל הסטודנטים שגם כתבתי אותך?
כן. זה עלי. שלחי לי את זה אז לג'ימל שלי. עכשיו אתה אמור או אתה מה, תוכל לשלוח לי אותו לוואטסאפ? שנוכל להעביר את זה פה לשחר? הנה, מצאת את זה? אוקיי, אז לא משנה, תשכחי מזה. לא צריכה, יש להם את זה פה. ביי. מה זה לייב און יוטיוב? איך זה רשום לייב און יוטיוב? אני מראה לך שכרגע מה שמשודר בזום, גם משודר בכזה, אז אנשים ידעו שזה כאילו לא... אוקיי. יש לך את זה? לא, תשלח לי בוואטסאפ. גם לשלוח. אז שם רק בערוץ אחד, הוא לא משדר לשני ערוצים. למה? כי עכשיו אני מקבל את המצלמה רק בערוץ הצפון. הוא כאילו יש לו צ'אנל פה, אמור להיות משהו אחר שלא מחובר אליו. צריך שהמיקרופון יהיה בשני הצ'אנלים. מקווה שאני אצליח. כן. אני שם את המיקרופון. זה לא, זה היי, כן, עכשיו זה בשני הצ'אנלים. רגע, נבדוק. היי, אבל איך יכול להיות ש... לא, אולי זה מפה, סליחה. לא טוב. אינטרנל, אקסטרנל. משהו רגע. לא, עכשיו נראה לי אני מקבל פה, אבל רק ללב, לא לרעי. לא, אתה רוצה בשני... אפשר לדבר שנייה? כן, הלו? אתה שומע אותי? אוקיי, אני מקבל משם, אבל... הנה, צ'אנל 2. שלחתי לה. עכשיו זה אמור להיות. דברי. 1, 2. אתה שומע אותי? כן, שומע. שריטוש, מה נשמע? שומע אותה? בסדר, מה דיברנו עלייך? זר. זה קטע, דיברנו במשרד, שים לב שאתה... ואמרתי, לא, דיברו על מי נשאר בקראון פלאז'ה וזה, ושאלו איפה שרית. אז אמרתי שביערים ואלמה. מה העניינות? אנחנו מתחילים כאן, בתחילה... טוב, אני בסדר, אבל אני... מה, לא, אני רוצה להיות שותפה לזה. אנחנו פשוט באמצע ניסוי של איזשהו זום. אני מדבר איתך. משהו חדש שאנחנו נשתמש בו בחודשים האחרונים, זום. אוקיי, אפשר להתחיל? כן. אני לא רואה את השידור, או שאני אשים לעצמי. לא, אני לא שם לעצמי. אני יכולה להראות לך. הוא מספיק טוב לך? נגיד, אני יכולה להגיד שהראש שלך קצת חתוך. כן, אני רואה. זה המידע, נגיד, שרצית לראות. כן. אני אהיה פה איזה גובה, אני צריך להבין שהוא יגיע. אני, זה הגובה של אחד מהם. לא צריך. טוב, תתכוון טוב. שווה. אוקיי, אפשר להתחיל? קודם כל, אני שומע את עצמי מאצלכם, שזה כבר טוב, נכון? זה אומר שהמיקרופון הזה עובד. אתם אמורים להיות במיוט. למה, אתה שומע אותה? עכשיו יש אקו. לא, כולם מבינים, סבבה. יפה. פשוט אנחנו מקבלים פה פידבקים. אתם צריכים אבל לכבות את הרמקולים. לכבות את הרמקולים בזמן השידור. שהטלפונים יהיו. לא עכשיו תשאירו. אחרי אנחנו מתחילים בשידור, יש כתובית, נכון? רגע. שים להם את השקופית. נכון. אני עכשיו שם את השקופית. סבבה. רגע, אבל כאילו בעצם, נגיד, אני עכשיו מסתכלת, אני לא שומעת, אני שומעת אתכם פה, אבל אני לא שומעת אתכם פה. למה? את אמורה לשמוע שם. את שומעת לפי דעתי. כי שמת על שקט. שמת על שקט. את הפלאפון. בפלאפון לא. איך אני שומע את עצמי מהפלאפון שלך? זה שאלה. זה אומר שאני כן שומעים אותי. לא, כן. תעשי join with audio. באמת, שאלה. בסיסי. הנה, אפילו נראה איזה קטע. אוקיי, כן. אז רואים אותי טוב? לא, עכשיו לא רואים אותך. עכשיו לא רואים אותך, רואים את השקופית. סבבה. שקופית, ככה התחלנו את השידור. קאט אליי. רואים אותי? כן. מרצה הראשון עלה. תראה לי את הטייטל של המרצה הראשון.
למה לא רואה את עצמי באייפד? מה? אייפד זה שידור של היוטיוב, לא? כן, שנייה, אני הצלחתי. אוקיי. אז אתם רואים אותי טוב? כן. יופי. כן, פרופסור בור. פרופסור ראשון עלה, יש לו טייטל? יש לו טייטל. כן. Proton Head. כי אני לא רואה. אז הוא מדבר ומדבר ומדבר, והוא אומר שלום, תודה רבה, ויוצא מהפריים. יעלה ויבוא. יוצא מהפריים, אתה שם את ה... אתה מוריד את השקופית שלו, כן. השני נכנס. שני נכנס. השני נכנס זה לאו, זה בלי המצגת, נכון? עדיין לא הגענו למצגת. לאו נכנס, רואים את לאו? יפה. טייטל יש? טייטל יש. סאונד יש, אני שומע. טייטל. כן. אפשר לשנות. דין. שנשנה? כי הוא דיקן הפקולטה. מה יש יש פה? התוצאה. אתה פה, כן. שלום, שלום. אני פה? לא, גם, אבל זה ב5 מתחיל. ב5? כן. אמרו לי ב4. לא, ב5. אמרתי למי. מי זאת אמרה לך, ילד? כן, אני אמרתי, כאילו... מירי, איך רואים אותי? אני צאלה, אין בעיה. בסדר גמור כן. לדעתי. אז בלי מסכה, אז לא ייקח את זה. אוקיי, אז המרצה השני כרגע מדבר. לעשות חזרה ב5 בלייב. מתחיל השידור. אבל אתה מדבר שני, ואז אחרי זה אתה יכול... כאילו, אני מדבר והולך. אתה יכול- רק את מי שמדבר, אז once שסיימת... אתה יכול להישאר אם אתה רוצה. פרופסור ליאו קורי? אוקיי, זהו, ליאו קורי? אנחנו בדיוק מסדרים אותך. אז אני כאילו אתה עכשיו, בסדר? אתה יכול רגע לענות, שנראה... יש את הטייטל שלו? כן, יש יש את הטייטל. טייטל. יופי, אני מדבר. מה קורה עם הסטודנטים? איפה הם? או איך זה עובד? חלקם בארץ אבל במתים, וחלקם בכל מיני מקומות. לא, יש אז מה כל אחד מהם יעשה? יענה בזום? הם עולים בזום ורואים את הטקס משודר. מירי, תראי לי את האיכות, אני רוצה לראות אצלך איך זה נראה. רק תאהבי את זה אליי שנייה. עשינו להם מצגת כזאת. לא, יפה. אבל כשקוראים להם באיזשהו אופן? יש להם... את על איזה אינטרנט? אני אראה לך שלך? אם אתה מתעניין. אני אוקיי. מתעניין, אני רוצה להבין את זה עובד באופן כן, כללי. אז ככה, אז יש... שנייה, אני אקח את זה. רענן, איפה שלחת לי את ה... את על? שאני אראה לו. סתם מעניין אותי. יאללה. כי כל אחד, האיכות של כל אחד יש קשורה סרטון כבר שהם לאינטרנט יצאו שלו, לא עם אלינו, שמות אתה מבינה? המסיימים, מאוד מאוד הנה, נחמד. כזה, הנה. אז בעצם הם לא... הם לא פה, אני הם לא. מבין. וגם לא יהיו שותפים. הם לא שותפים, בסלולר. בעצם רק רואים. כן. לא, אתה לווי-פיי. הם גם מתחברות ויש גם כנראה. לינק ביוטיוב. לא יודע, לא משנה. של לשלוח לעוד זה- משפחות. האיכות שאת רואה קשורה כבר אלייך. תסתכלי שם במחשב. אני לא רואה. תסתכלי במחשב שם, זה האיכות שאנחנו מוצאים. תסתכלי רגע. כזה שישימו להם. אוקיי, זה מה שאמרתי. כן, יש גם כזה, עם תמונות שצילמנו פה באוניברסיטה, היא מצלמת. זה עם מוזיקת רקע גם, שכרגע כן, לא פשוט כרגע שומעים. זה מחובר לכל מיני דברים. צאלה, אני יכול להמשיך? כן. אז אנחנו... שנשמיע גם את ה... אנחנו מקבלים כאלה או ש... כן, כן, זה אצלי למעלה, אני אביא את זה עוד. רענן, לראות. הקלטה. זה יקליט. אני לא פרסידנט אופטימלי. זהו, אמרו לי בדיוק עכשיו, עברתי לו את זה. אז אנחנו עובדים על זה. באת בזמן. כן. אולי נעבור על כל השמות. אנחנו עוברים עכשיו. אני יכול לחמש. כן. 4:55 כזה. כן, בסדר. תודה. רק פלאפונים על שקט, תגידי למי שנכנס. כן. לא, כל פעם שנכנסים, שלא יצלצל פתאום ב... בסדר, יהיו פה 5 אנשים. הם סבבה. יגיעו ברבע לב, ואנחנו נגיד את זה. אני יכול לסיים את הדברים של המרצה השני? סיימתי, יופי, יצאתי. רגע, אנחנו לא רוצים שהטייטל יהיה כל הזמן, נכון? לא, אני לא בהתחלה אבל ואולי... דברו יותר מכמה דקות. אז כן. צריך כל- רגע, אנחנו רוצים מה את אומרת? שהטייטל לא יהיה נראה לי כל- שצריך כל הזמן. 2 דקות וכך. כן, יראו מי אוקיי. זה ו... המרצה השלישי נכנס, זה מרצה או מרצה? תזכירי לי. גליה. גליה זאת מרצה. זה עם הלפטופ. נכון? אני כן. מרצה. אוקיי, אני מתחילה לדבר, בלה 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 בלה, ואני פותחת את המחשב. אתם עכשיו אמורים לראות, ברגע שרענן יחליט, מסך מפוצל שרואים את המצגת, שזה בעצם הדסקטופ כרגע, כן, ואותה. זה מה שאתם רואים? רגע. אני לא רואה את שנייה, השאלה. מה לא... אני שומעת, אבל אני לא יודעת איך אני.
איי. אוקיי, עכשיו רואים אותך בריבוע. אוקיי. ואת יש לנו, שנייה, יש לנו שליטה על הריבוע הזה. עשינו אותו יותר גדול קצת ממה שהוא היה מקודם, זה נראה לך סבבה? כן, נראה לי גם סבבה. ומה שאתם רואים פה זה מה שהיא תעשה במצגת. נכון? איפה המצגת שלה? בפינתי שמה, בצד שמאל שלך. צד ימין. ימין, כן, טוב. אוקיי. הנה המצגת, רואים אותה? כן, אבל כאילו היא צריכה איכשהו... רגע, אז אולי באמת אתה כן קצת גדול, כי אתה קצת מסתיר את המצגת. אז תוריד אותי קצת. אתה צריך להקטין אותך. או, באיזושהי פינה. והיא תעשה... אז רואים כרגע שני חלונות? כן. מעולה. אז- ואולי לסדר לה שהמצגת לא תיראה ככה, אלא כאילו שזה יהיה... כן, כמצגת, זה כבר עניין של ההגדרות פה. רגע, אנחנו... שנייה. ואז היא תגיע ברבע לבאמת, ואז יהיה... איפה לוחצים על הכפתור של המצגת? אני לא זוכר פה. למטה בצד... הנה, זה יש לי. אוקיי. אני מעבירה ותשמעו בלה 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 בלה. אבל צריך להסביר לה, כאילו, שלא יהיו בעיות. כן. בסדר, זה לא מה שאני מקווה סיימתי, אני סוגר את המחשב ויוצאת. אוקיי. עכשיו המרצה האחרון? עכשיו האחרון זה בעצם... יש לנו 4 או 5? יש 4. האחרון זה הסטודנט המצטיין שנואם בשם הסטודנטים. סבבה, לא, לפניו יש עוד אחד. אתה סגרת שם את המחשב שלה? כן. יש עוד אחד. הראשון, ברוס, הוא גם מציג את כל הנואמים. אוקיי, אז הנה מגיע ברוס. כאילו, מה שקורה זה שברוס הוא עולה, הראשון שאלה, הוא הראשון שעלה. ועכשיו גם הוא עלה? כן, אתה זוכר? אז שלא תתבלבלו מהטייטלים. את הטייטל שלו תשימו לו כשהוא יעשה את הנאום שלו. את הנאום, סבבה. הפעם שנייה לא צריך אותו. הוא עולה פעם שנייה, פעם שנייה, אחרי שגליה, מציג. והוא יציג את סבבה. הנואם... מציג, יצא. הסטודנט המצטיין שלכם. עכשיו אני הסטודנט המצטיין, פתח לי את הטייטל. אבי גולדשטיין. זה האחרון. כל הכבוד לאבי. תודה רבה, בלה בלה בלה. היה לי 3 שנים האלה. היה לי מדהים. כן. תודה לאמא, אבא יש מישהו שסוגר? יש טייטל שנייה. סוגר את הכנס? ברוס אמר שהוא ה-MC, כאילו הוא עושה את המנחה. אז הוא חוזר אחרי שהמצטיין ירד, עוד פעם הוא חוזר. כן. אתה לא עושה לו טייטלים. לא צריך כל פעם טייטל, הטייטל שלו זה כשהוא עושה את הנאום. אז הוא חזר, אומר תודה רבה לכולם, ותראה לי, רגע, הקליפ לא אמור להיות כבר עכשיו? הקליפ זה עכשיו. רק עכשיו? בסוף? לפני שהוא סוגר. נכון. או אחרי שהוא סוגר. הוא מפנה לקליפ? איזה קליפ? התמונות או השמות? התמונות, השמות זה רולר סיום. כל התמונות. תמונות. עכשיו אנחנו נראה את הקליפ, הוא נותן לזה ההפניה? כן. סבבה, אני מפנה לקליפ, תראה לי בבקשה את הקליפ. הנה, קליפ, סליחה, הנה הקליפ, אני לא אעשה את זה. אל תגיד סליחה בשידור, אתה שם את הקליפ. הנה הקליפ. ואני רוצה סאונד שלו. They're shining so bright. Let's go get lost in the beautiful sight. לסיום? אני אגיד לו להגיד. זה צריך להיות מתוכנן. כן. לא, אני אבקש לו אולי פה כבר, אני אגיד לו... תחשבי, נגמר הקליפ, אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה לעשות. גם לא, אני לא הוא יודעת עולה אם להגיד את מצפים לזה. אלה שמות ה... סבבה, אז הוא... יש לו טקסט כזה? אין לו טקסט. אז הוא יגיד, הוא יגיד. לסיום, בבקשה. מרצים זורמים כן. בעבודה מול בברברת. מרצים אוהבים לדבר, אין להם בעיה. לא, אבל הוא צריך לדעת. סבבה. אני שנייה. שנייה ארים לו טלפון. לפני זה, יש לנו זמן? שנייה. כן, שעה. את רוצה עכשיו נגיד לדבר, את סטודנטית, נסי לדבר. תפתחי את ההשתקה שלך. אוקיי. היא פותחת את ההשתקה שלה, אני רוצה לראות אם שומעים אותה בשידור. בסדר. אם במקרה מישהו רוצה פתאום להגיד משהו. אבל איך אני זה, כאילו עכשיו אני נגיד רואה שרואים אותי, שבעצם עכשיו הצטרפתי, אז את צריכה כאילו... אבל איך... שומעים אותך. עכשיו שומעים אותי? אוקיי. היא בשידור, כן. הלו, הלו.
זה אומר אני לא ראיתי אותה. עשינו ברירת מחדל. תזיזי ככה. יש כאילו מצב... אתה מתכוון לראות את האלה? את מציגה את התשובה. אוקיי. עכשיו, נגיד שמישהו רוצה לדבר, אז הוא יוכל, ואנחנו ברירת מחדל משתיקים את כולם. בסדר? ברור שאם מישהו יעשה על זה, זה פשוט מה שאני אומרת, זה צריך איכשהו להיות על זה, או מדי פעם לעשות מין כזה, השתק לכולם. לא, אנחנו הגדרנו את השיחה מושתקת לכולם. כן, אבל אם מישהו פתח פתח. בטעות, אנחנו נדע לסגור אותו. לעלות על זה מהר ולהשתיק אותו עוד פעם. בעייתי קצת. בעייתי, אני יודעת, לעשות מה, כאילו, מה ש... בעייתי. לא, יכול להיות שאנחנו כן נעלה על זה. כי כאילו, הרי הוא רואה... אתה שומע אותי? אתה רוצה שאני אסגור? תסגרי את עצמך. רגע, שנייה. בוא רק נסיים את זה. תן לי את הקליפ רולר סיום. אני חושבת שהמסיים, בזה שהוא אומר אלה שמות, אני חושבת שהוא צריך להגיד להם שלום לקראת הסוף. נכון. אלה שמות המסיימים. נכון. אלה שמות המסיימים צריך לבוא או אחרי הקליפ, או לא, הקליפ סיום מראה את השמות. הוא אמור להגיד תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם, אחרי שכבר מראים את השמות. הוא גם יגיד תודה בהתחלה, והוא יגיד... בסדר, משהו לסיום, עם אפקט של סיום, ואז אנחנו מעלים את הקליפ לא, אני רולר. לא חושבת שזה צריך להיות סיום. אז מה? מה אתה בסרט? כולם יסגרו ולא יראו את עצמם. לא, זה הוא צריך לסיים את הכל, הוא צריך לסיים את... נכון. כאילו הם לא יסגרו לפני כולם... לא יסגרו, כל השאלה היא הוא מפנה לקליפ הזה או לא. תחליטי, זה לא משנה. אני צריכה לשאול אותו. אבל שזה כן יהיה מתואם איתו, שלא נדע מה לעשות. אולי אני רגע ארים לו טלפון. סבבה. ואני שואל אותו, יכול לקפוץ ל10 דקות, ואז כל שעות האלה תשאל אותו. סבבה. כי בשידור אני לא יכול לדבר איתו. ברור. אנחנו סגורים. יש פה שתייה, מכונות, תראי, רוצה עוד משהו? יש עוד משהו? או שאני אביא לך, מה אתה רוצה? אני יש לי מים פה. יש מים פה. מה אתה שוקר? אתה רוצה זירו? את רוצה משהו? לא, יש את המים. Perfect day, take my hand. Now is our יש לי את המים, אני רוצה להוסיף אותו. נתקן על המקום ויהיה לך אותו. בכפול מוכן. יש לי איזשהו צורך לשנות משהו. יש לכם פה עט. שחר, יש פה לעט. תודה רבה לך. תקראי לו שנסגור את כל הקצוות האלה, זה עת מחיק, אז זה נהיה.
אין לי כזה של ברוס, יש מצב שאת אומרת לו, יש מצב שהוא בא לאיזה 10 דקות לסגור כמה פינות, כן. גם שנהיה בטוחים כאילו בדיוק מתי הוא עולה, מתי הוא יורד, מתי הוא אומר מה. תודה. ביי. בסדר, נראה לי, כן. הוא בא. פשוט. כמה זמן את מעריכה הכל? שעה, אני מאמינה. אמרתי 1:15, כי אולי היה... שם, בפיקצ'ר. כשהיא מדברת ואנחנו רואים את המצגת, אז כאילו, זה כאילו לא בווידאו שלה. לא, כי רואים אותה רק בקטן. זה כאילו... כן מדברת מהמצלמה? יודע. כמו כל המרצים. לא, כשהיא מדברת מהמצגת, אז בהגדרה זה עובד שהסאונד הולך עם הווידאו. אני הולך למצגת בתור הווידאו. בזמן שאני הולך למצגת, אני צריך לזכור רק את המיקרופון שלה. הנה השלישית, נכון? כן. יש לך את ברוס, הוא הראשון. ברוס ואז ליאו. ואחר כך ליאו. אני נותנת לו, אני רוצה לרשום לו את זה. אני כאילו סידרתי בעיקרון אצלי את השמות לפי הסדר שהיה. יש לו ללחוץ על תור שעם המצגת או שיר או שום. רגע, אני חייב לשנות אני מתקנת לו פה. את השם שלו לדין. נכון? אולי אתה רוצה לסמן לך. לסמן לך איפה אתה אמור איפה אתה רוצה להכניס. תשימי את מה התחלנו. תסמן לך איפה אתה צריך לעשות את ה... במצגת איפה אתה שם את ה... מצגת זה פה. את השקופית הכחולה איפה. זה בהתחלה, זה בהתחלה. זה רק פעם אחת? אני מאמין שזה יהיה בהתחלה ובסוף, ואם לא יודע, פתאום מישהו נופל או יש איזה משהו תקלה, אז להראות משהו כאילו בינתיים, אז נשים את זה. אבל בעיקרון שאנשים ייכנסו לפני שמתחילים לראות את ה... זה יהיה בעצם התמונת פתיחה. כן. אוקיי. היי. ירדת עם הזה. לא. שלחו אותך. טוב, תניח את כל ה... האמת שכשנכנסנו לפה היה פה קפוא, מה זה חם לי עכשיו? נכון, היה פה חם, אני באה לפה להתקרב. פתאום חשבתי על זה, שכשנכנסנו לפה היה פה מה זה כפור. אני רואה שמבחינתכם כבר הדברים האלו לא חלים עליכם anymore. לא על אף אחד, אה? הוא היה עד לפני 5 דקות. ואז הוא קנה לי שתייה. אני שכחתי את שלי למעלה בכלל. אני שותה. אני לא שותה, אני שם. אבל בוס, צריך לדבר בלי זה. אני אוריד את זה כשאני אצטרך לדבר. בסדר. כי חשבתי אולי ככה. לא יבינו. טוב, אבל... טוב, אני אחרי זה אני חוזר הביתה, לא יוצא מהבית עד שיש חיסון. נמאס לי לבקש מאנשים לעשות את זה. אז אוקיי, בסדר, אני נכנע. דרך אגב, אנחנו היינו ממש ממושמעים. היינו ממושמעים. זה מאוד לא נעים, זה אני יכול להגיד. טוב, מה רוצים? אז רגע, אולי אפשר לעשות איתו חזרה פה. אוקיי, אז ככה, מה שאנחנו צריכים לדעת זה כזה דבר.
את הסדר של הדברים, אתה עומד, נכון? אומר שלום לכולם, בלה 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 בלה. הוא מנחה את ה... כן, כן. זה ברוס, מהטייטל. אוקיי. מהטייטל של ברוס, אוקיי. הוא עולה ראשון, שלום לכולם, בלה 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 בלה. אתה מדבר, מציג את קורי, ליאו קורי. הוא עולה, מדבר, הולך. מי מזמין את גליה? רגע, אחר כך זה הנאום שלך, נכון? לא, אין לי נאום. בוא נזכיר מה יש. אוקיי. אני עולה, כן. ומזמין את כולם, מציג את עצמי, מזמין את כולם לטקס, יש לי משהו קצר להגיד. אוקיי. אני אגיד את דבריי בפתיחה. אוקיי, בסדר. ואז צריך את זה. ואז אני מציג את לאו. מציג את הדעה. כן. ואז אני עולה עוד פעם, מציג את גליה. גליה. אוקיי, ואז גליה. ועוד פעם. הוא לא חייב לעלות ולהציג את זה, כאילו, מבחינתי, אם אתם רוצים בכיף. לא, הוא רוצה להציג. כן. מאוד רוצה. להפך, זה לתת לה כבוד, מה זאת אומרת? בהחלט כן. ואחר כך ואז היא יורדת, אתה עולה, עוד פעם, מציג את הוולדיקטוריון, כן, אבי. ואז זהו. בעצם מה קורה? ואז, בסדר. בדיוק, אחר כך הוא מסיים, ואז יש את הקליפ הזה, קליפ שהכנו, אבל צריך לראות איך האם אנחנו אומרים ככה, הנה קליפ ושמות, כאילו יש, אתה רוצה לשים את זה רגע? כי הוא לא ראה. קליפ שמסכם... יש קליפ כזה, כאילו החלק הפן, האומנותי, קליפ, ואחריו, ויש את הסרטון של השמות של המסיימים. אז צריך גם את זה איכשהו להציג, אוקיי? בין כל אחד כאילו אתה מציג. רגע, אבל ביניהם, בין שני הקליפים הוא עולה, ומציג את הקליפ של השמות. כן, הוא אומר, זה שמות המסיימים. נכון. אז אמרתי שזה עכשיו במשפט שזה לא כמו אלה חללי... לא. אני אומרת שלא... קודם כל זה באנגלית ולא בעברית, אז... אז זה כבר יש קונוטציה כאילו פחות, כן. אני כל פעם שדיברנו על זה אמרתי, ואלה שמות, אבל אמרתי, אבל זה לא יישמע ככה, כי זה כאילו... משפט כמו יום הזיכרון. זה נכון. אוקיי. אני אשב ליד, שם ליד. לא, אתה יורד מהפריים, רק רואים את זה. אני יורד מהפריים. לא, הוא יכול לשבת פה. אתה יכול אבל לשבת פה, כן. שם, פה, איפה שנוח לך. אוקיי. אני ככה לא מסתדר לי על זה. עכשיו אתם רוצים לעשות סאונד צ'ק או מה? לא, זה, כן, לא, הם עשו פה, רק רצינו לשאול אותך מתי אתה עולה לדבר כדי שהם ידעו את הסדר. לא, זה בסדר, זה הכל רשום גם בלילה. הכל יתחיל כשאני פה. אני עומד פה ואז רולינג, ואני פה. כן. נכון? כן, כשהם מתחברים, הם רואים כתובית, כזה עם רקע חלחל, אוניברסיטת בן גוריון, תל אביב, וואי, אני בן גוריון. אוניברסיטת תל אביב, קלאס אוף, בלה בלה בלה. מה? כי למדתי שם. אין מה לעשות, שמורה לי פינה חמה בלב. מקומו מונח. כבודו מקומו מונח. אוקיי. אוקיי, ואז יש את אתה מציג את הקליפ שזה הכנו, אתה צריך להגיד הכנו מין משהו קטן, בלה בלה בלה, ככה לפן, ואחר כך אתה צריך להגיד, ואז שזה נגמר, אתה עולה ואומר, ואלה שמות המסיימים, שזה, לא, אין לי משפט יותר טוב בעברית להגיד, כאילו. ואז שזה נגמר... זה לא בהכרח שהוא חייב אחרי שאבי מסיים, אפשר להעלות מיד את הקליפ, אפשר גם. בלי להגיד שום דבר, ואז לעלות, מריצים את הקליפ, תודה, ומריצים את השמות, וזהו. ואז רק בסיום השמות. אני יכול להגיד משהו, אולי. אז רק צריך להחליט מה נראה לך יותר, כאילו יהיה, כי גם כשאתה עולה יורד, זה גם המון. נראה לי נעשה ככה, אתה שומע? כן. אבי יסיים לדבר, כן. יתחיל הקליפ. בוודאי. אוקיי, יתחיל הקליפ. אחרי הקליפ, אתה אולי תגיד, אתה עולה, אומר, מסיים בעצם. תודה רבה לכולם שהגעתם, ואלה,
אסור להגיד הבוגרים שלנו, בגלל זה הבעיה, נכון? אני יכול להגיד, these are our graduating seniors. כי הם לא, הילד תמיד אמרת לי שאסור להגיד graduating, כי הם לא graduated עדיין. graduating. זה התאהבות כזאת. אוקיי, בסדר. graduating. אוקיי, סבבה. ואז יש את הקליפ, ואתה אומר, ותודה רבה לכולם, ואז יש את הקליפ, וזהו, ואחרי זה סוגרים שידור. אתה לא צריך עוד פעם לעלות, או להגיד, תודה רבה, תם הטקס. איחלתי לחייל בהצלחה. בלינק ששלחנו, כן. אתה צריך לשים שם לזה. לא. graduation. לא. כשהקליפ יסתיים, אני בכל זאת אגיד thank you very much for participating. בדיוק. אחרי השמות? כן. כן. אז אתה בעצם עולה 5 פעמים? בסדר. אז ככה זה בטקס, כשאנחנו, טקס הפיזי. כן, אבל אי אפשר לעשות את זה בול אחד לאחד. בסדר, לא. הכל אמור לקחת לא יותר שעה. כן, מקסימום. כן. גם כי חשבנו על זה ש... עכשיו, יש מוזיקה גם? או יש מוזיקה באמצע? יש משהו? מוזיקה אין. יש מוזיקה במהלך הקליפ. ויש מוזיקה ברשימת שמות. עם מחיאות כפיים בסוף, ורשום congratulations. בעצם 5 פעמים. וזהו. הוא מזמין את קורי, אחרי קורי הוא עולה שוב. אני הולכת להביא מתן. אוקיי, גליה עולה, אחר כך הוא עולה שוב ומזמין את הסטודנט המצטיין. אחר כך אנחנו אחרי שאבי עולה, הוא מדבר ושם מיד את הקליפ של התמונות. אוקיי? ואחר כך הוא עולה שוב, הוא מסיים, סוגר את הסט. והוא עולה שוב להגיד לנו... בעצם הוא מופיע 5 פעמים, 1, 2, 3, 4, 5. הוא מופיע בין לבין כולם, חוץ מאחרי אבי. בדיוק. לראות רק שזה באמת, יש פה זרימה של בין זה שזה עולה וזה יורד. כשהוא יסיים, אז מיד תדעו להעלות את הקליפ? כן. כשאבי מסיים. מיד מעלים את זה. שאני אגיד משהו, שאני אגיד... אתה מציג אותו. לא, אבל אתה מציג את אבי, ואחר כך, כאילו, אני חושבת שנראה לי מיד יותר נכון לשים את הקליפ, ואחרי זה תעלה להגיד מה שאתה רוצה. גם אם תשנה את דעתך, תשמע, אנחנו כאן, זה לא איזשהו שידור חובב קולם, זה חובב קולם, אבל לא כזה... זה משהו שלא ניתן לעשות שינויים, ובשביל זה צריך להזמין את מועצת הביטחון. איזה טעות. ושמתי את זה על הזה. מה, אבל למצוא מתן כזה זה כזה... איפה? איך אני מצא? איזה מתן יש לך? מתן? מתן. אין לי מתן. אוקיי.
See the colors, they're shining so bright. Let's go get lost in the beautiful sights. Today is the perfect day. Take my hand. Now is our time. Over the mountains, kissing the sky. Let this world take us away. See the colors, they're shining so bright. Let's go get lost in the beautiful sights. Today is the perfect day. Take my hand. Now is our time. Over the mountains, kissing the sky. Let this world take us away.
Hi, Abba.
They're muted. So apparently they're going to be showing the video, these girls are. I don't know. I don't know how yours is. Good afternoon, or morning, or evening, wherever you may be. My name is Bruce Matty Weitzman. For those of you who don't know me already, I'm the academic head of the BA Liberal Arts program. On behalf of the Liberal Arts team, our program director, Ayala Diamant, our academic advisor and esteemed lecturer, Dr. Robin Shochat Begon, and our student affairs coordinator, Se'ela Aprasov, I want to welcome all of you, families, friends, and most of all, our deserving students. Welcome you to our end of program ceremony. Obviously, this is not the joyous physical celebration that we had originally planned for. The COVID-19 pandemic has caused untold suffering across the globe, and our hearts go out to anyone who has been directly touched by it in one form or another. For those of us fortunate enough to have dodged the virus up until now, it has nonetheless upended just about every facet of our lives, from our interpersonal interactions to our shopping habits, from travel plans to exercise regimens. Most importantly, we have had to learn anew what human beings have always known, that nothing should be taken for granted, and that we always need to dig down and find the resilience necessary to properly cope with the curveballs that life will always throw at us. In that regard, I want to take a moment to congratulate you, our students, for adjusting on the fly and maintaining your focus throughout this last extra challenging semester, for doing what was necessary in order to successfully complete your degree. What awaits you? What awaits all of us? As a historian, I have enough trouble trying to understand the past, and the age of prophecy is long gone. What's important at this juncture, I think, is to make sense of what is happening, to understand the big picture. To quote Professor Andrew Delbanco of Columbia University, this is not only a public health crisis and an economic crisis, it's also a values crisis. Why do crises bring out the best in some people and the worst in others? Why are we witnessing what former Macalester College President Brian Rosenberg calls an empathy deficit, which leads so many people to place their personal comforts and desires above their communal obligations? The answers, wrote New York Times columnist Frank Bruni, will sooner come from history, philosophy, and literature than from drug companies, social media, and outer space. Put another way, he says, whom do you trust? Pfizer, Mark Zuckerberg, and Elon Musk, or the Reverend Dr. Martin Luther King, Plato, and Jane Austen? It's not a close call. I hope and believe that your immersion in a liberal arts education these last 3 years has given each of you some of the tools essential for making sense of the present, and for making your lives meaningful, both on a personal level and for society at large. According to Jewish tradition, we all have a duty to engage in tikkun olam, repairing the world. It's a Sisyphean, never-ending task, but one that cannot and should not be avoided. And along the way, as the world reels from crisis to crisis, reminding us of the capriciousness and fragility of our existence and how thin the veneer of civilization really is, we can and should appreciate the precious nature of what we do have and the importance of doing everything we can to preserve and nurture our common humanity. And one last piece of advice from my namesake and greatest rocker of all time, the boss, Bruce Springsteen. Walk tall or don't walk at all. At this point,
I'd like to introduce Professor Leo Corey, Dean of the Faculty of Humanities, to deliver his greetings. Professor Corey is author of 5 scholarly volumes and hundreds of articles. Titles of his books include A Brief History of Numbers, published by Oxford University Press, and in a very different vein, the book on the philosophy of the great Argentinian writer Luis Borges. Most recent among his many honors is his induction into the Brazilian Academy of Philosophy. Professor Corey has another endearing virtue to him. He is, like myself, a fan of the greatest game of all, the game of baseball. And perhaps your interest in numbers gets expressed one way or another through your baseball passion. Professor Corey has been a strong supporter of our program throughout his tenure as dean, and I'm happy to have him with us today. Professor Corey. Thank you, my dear friend Bruce. Good morning, good evening, everyone, wherever you may be. So Professor Bruce Matty Weitzman, Professor Galia Tzabar, Ms. Ayelen Diamond, dear friends of the staff, dear colleagues in the faculty, dear online guests and relatives, and above all, dear students. This is the time of the year when, as a kind of ritual routine, our students, teachers, and administrative staff here at the faculty are used to meet all together in festive academic ceremonies of various kinds. Many academic colloquia are organized with guests from abroad. Local academic conferences are organized by graduate students who work on similar disciplines or on similar fields of inquiry. Sometimes we also organize farewell conferences to honor colleagues who are retiring after long and productive academic careers. And there are, of course, the graduation ceremonies in all of our programs of study. This has been a very special year for all of us, needless to say, in all respects, and indeed globally. And much of the festivity typically associated with the special events that year after year take place in the months of May, June, and July is not at all with us this time. The COVID-19, as already Professor Weitzman said, the virus is at the center of attention and everything revolves around it. And yet, over the last 6 years, the International BA in Liberal Arts at the Entin Faculty of Humanities at Tel Aviv University has been celebrating its end of program graduation ceremony. This is my 5th one here. And among all the many ceremonies that we have in campus, this one has always been unique. And also, in this rather strange year, as we celebrate the ceremony as an online event, much as we have become used to do with classes, committees, and all the rest, this ceremony continues to be, among all other online events that we have been putting together and will do over the coming weeks, unique in its spirit, and it is, as usual, in its way, in its online way, colorful and joyful, I hope. At Tel Aviv University and at our Faculty of Humanities, we are all glad and proud to be able to celebrate with you this graduation ceremony and to be able to watch, well, to watch online at least, this selected group of talented young people who from now on, you are also our ambassadors to the world. My dear young friends, as you know, it is customary nowadays to talk about the crisis in the humanities, but I find it hard to imagine the students of our international program speaking about the years that they spent here at the Faculty of Humanities of Tel Aviv University in terms of experiencing some kind of crisis, even
when we take into account the very special study experience that we all underwent in the last semester. You had at least 6 of them now, so we have to judge all together, and not only but what happened here in the last 3 months. The Hebrew word for humanities, as you probably know, is Madai HaRuach, namely that part of the academic world that is devoted to the study of the human spirit in all of its manifestations and all that it has created throughout history. In these terms, and here I am in a sense repeating or echoing some of the things that were already said, it may be fair to say that rather than a crisis in the humanities, there is indeed a crisis, but this is a crisis in the human spirit and in what it is creating nowadays in the world at large. And fortunately, I must say, we can also speak about a worrisome crisis of the spirit in our Israeli society. And we started this coronavirus crisis with a very hopeful approach to this Israeli spirit. And now we have to take things perhaps in a more critical way, unfortunately. The coronavirus pandemic has presented us with new challenges that require us to rethink some of the most basic ideas about society, democracy, the academic world, family, and indeed every single aspect of life. I hope that the intellectual experience of your study in our program has equipped you with tools that will allow you to go out there to this very challenging world, I must say, and make sense of what you will see and experience wherever you go. The last few years, in various ways, and the last few months in their own particular ways, have brought us to witness truly puzzling and sometimes disturbing political, social, and cultural processes that challenge some of our most basic values and beliefs about the meaning of what is an open democracy, what is the role of academia and the media in our society, and the very idea of solidarity and mutual trust. This is a global process that sometimes develops particular manifestations in each local context, but that now seems to be more universal than ever. Terms such as fake news or alternative facts have become standard and are even accepted as a matter of course, with little resistance and sometimes even with a smile. Such concepts manifest themselves in the actions of our political leaders, public opinion makers, and culture icons, and are present in our day-to-day lives, and we have yet to understand their deep meaning if we want to be able to meet the challenge that they pose. I believe that an education in the liberal arts continues to be one of the most efficient weapons with which young people can hope to start their adult lives in this world that we are experiencing nowadays. Israeli youngsters, as you know, typically start their studies at the age of 22 or 24, and in these circumstances, they face some critical questions when the time comes for choosing a course of studies. In this sense, most of you did not have to face the same dilemmas given the age when you were able to start your studies. And the case is, in any case, that you chose to study in our program. And I am sure that you do not regret it for a moment. I think, moreover, that in retrospect, in a few years from now, you will be able to look back with satisfaction and to realize that this may have been one of the most crucial and successful decisions you took in this part of your life. Before I conclude my words, let me tell you something, to give you some statistics. As Bruce said before, my background is in mathematics and I like very much baseball, and therefore statistics are always important. So also take a look at the stats, as we say, right? So the stats are, some of them are the following. We have this year 21, we have in this, today among our students that are concluding their studies, 28 students, 12 come from the United States, and some of them were born in Israel or made Aliyah. 4 of them come from China, 3 from Germany, 1 from Austria, 1 from Brazil, 1 from India, 1 from Italy, 1 from Latvia,
one from Norway, Switzerland, Turkey, UK, each of them one student. For the next year, we have a big challenge, and we are working hard, especially the very talented and devoted staff of the program, to have students coming in spite of all difficulties. And we already have 22 registered students that we expect to have here, including from some, we can say, exotic or at least unheard countries like Thailand and Lithuania. So I hope that also the next year we will be as good as we have been thus far. So let me conclude by saying that we believe that we have given you, we meaning especially teachers and the staff and everyone, counselors working with you, we have given you the tools as well as inspiration, and that you will take active part in the creation of an atmosphere of open, critical dialogue that will foster tolerance and will reject violence in the Israeli society or wherever you will choose to establish yourself. We all wish you success wherever you go. Thank you very much. Since the dawn of humanity, people have been on the move, seeking shelter, sustenance, safety, adventure, and riches. One of the central features of our current era of hyperglobalization, climate change, economic distress, incessant wars, and overall instability has been mass migration on an unprecedented scale, with all the attendant and ongoing impact on societies and cultures, on international relations and domestic politics, on economics, on relations between men and women, on the very fabric of modern life. This is the topic of our guest speaker today, Professor Galia Tsabar, president of the Rupin Academic Center, and my colleague in the Department of Middle East and African History here in Tel Aviv. Professor Tsabar is the model of the scholar committed to Tikkun Olam. She's the author of 5 books, 3 edited volumes, and scores of articles in academic journals. But Professor Tsabar is not someone who spends her time exclusively in the ivory tower. Her research focuses on topics related to the challenges that we face, our society faces, that the world faces, researching migrants, refugees, AIDS prevention, education, relations between religion and politics. She is an activist in several Israeli and international NGOs. She has formulated workshops for policymakers and participated in high-level discussions with world leaders. She's received numerous awards ranging from one awarded by the mayor of Tel Aviv to the Unsung Hero Award granted by the Dalai Lama. Professor Tsabar has been kind enough to join us today to deliver the central address on migration, challenges, and opportunities. Bevakasha. Hello, everybody, and thank you for inviting me to talk here. When I heard the composition of the group of students, the cohort of students, I thought that migration is definitely an issue that can relate to each and every student and graduate at this program, especially coming to a different country and being counted as temporary migrants, as students moving from one place to another. So as you can see, the topic of my talk today is international migration, challenges and opportunities. And when we speak about migration, the first thing to ask is, what are the terms
that we are using? What kind of terminology are we choosing? Are we calling them migrants or refugees or asylum seekers or internal displaced people or infiltrators, or in some cases, terror instigators or criminals or grabbers? So what are the terms that we are going to use, and why is terminology so important? Because words are never neutral. Words are always embedded with politics. Now what you can see are the legal terms that one must use while speaking about people who are moving around the globe for various reasons. Migrants, labor migrants, asylum seekers, and refugees are just amongst the 4 most common terms that we should use. Obviously, there are others like trafficking in humans and other terms. Now, for Americans, for the past 10 to 15 years, the issue of migration has been a central one in local politics all over the United States, and especially since President Trump came to power. But when we look at other places outside of the US, we can speak about migration or the European migration crisis that started around 2014, mainly with the civil war in Syria and the escape of millions and millions of women, children, and men from Syria to neighboring countries like Lebanon, Turkey, and others. But not only the war in Syria, but also the almost never-ending war in the Balkan countries and ex-Yugoslavia, but also the wars between Afghanistan, Pakistan, and India. So what you can see in the map now is the 5 years of major crisis. Now, when we speak about major crisis, what are we talking about? We are talking about less than 4 million people coming into the greater EU area, but within a very limited time period. And this is what caused it to be called a crisis. But let's again think about it. Why are we speaking about a crisis? These are people that are moving around the globe. So why suddenly everybody's speaking about the crisis? Mainly because Muslims, Black people, women wearing a hijab have come into the heart of white European Christian Europe. And that is when the issue of migration became not only a local issue or an American-Mexican issue, but a global crisis of migration. Everybody knows about the major issues in the 20th century, but we are now in the year 2020, and I thought it would be wise to look at the century that we are living in. So I thought, just really in a nutshell, to speak about or to offer 10 major insights on migration in the 21st century. And the first insight is that migration is here and here to stay. We can build high walls, we can try and create borders, we can try and create control, but migration is here and here to stay. And here are some of the statistics. 350 million migrants have been documented last year. And if we compare it to 20 years ago, then you can really see the rise in numbers. However, it's never enough just to speak about the numbers. We always have to see what is the percentage of the migrants out of the total population of the world. And then we see that migrants are only less than 4% of world population. And in spite of that fact, we are still speaking about migration or the century of migration with these numbers. What's interesting to see is that 72% of these migrants are between the ages of 20 to 46, which we all know are the most productive years. 30% have been migrating to and around Europe, 30% in Asia, 30% in Africa, and 10% migrant around the world. So you can see that migration is a global movement, and we see the major global corridors of migration between US and Mexico, Venezuela and Colombia, Afghanistan and Iran, and obviously Syria and Turkey. So this is the first insight that I would like to offer.
The second one is that since the end of World War II, all countries in the world are receivers of migrants and senders of migrants. Okay, so it's really, you're never just on one side of the migration phenomena, except one, maybe two countries. I'm sure that you can all guess them. North Korea. Okay, North Korea is mainly a sender. It's not really a receiver. And maybe even Eritrea in some periods, South Sudan and other countries. So this is the second insight I would like to offer. The third one is that migration created a situation that most countries in the world have become multi-ethnic, multi-language, religious, and culture. Now, when we look at it, when we think of countries as not being monolithic in their ethnicity, culture, and so on, it really challenges and enriches state facilities and state services like education, law, health, and welfare. And I'm sure each and every one of you can think of a situation where a teacher stands in class and neither she nor most of the kids in the classroom, their mother tongue is the tongue that of the country that they are residing at one moment. And other issues of dress code that are very common in the country of origin, but can be against the law in the country that you have migrated to. And we can all remember the burqa issue in France or the mosque height in the Scandinavian countries and so on and so forth. So this is the third insight. The fourth insight has to do with migration and economy. Now, usually the discourse on migration and economy is usually framed in terms of burden on the host economy. Think about the recent statements of most leaders around the world, from the US to the head of Hungary, Poland, and even the state of Israel. The migrants are taking the resources from the citizens. The migrants are leeches on the country's economy. But actual figures call for a more complex discourse because we have to recognize the economic contribution of migrants is immense to both local and global economy, both through their labor and their productivity. And another point is that each and every migrant around the world is sending money in the form of remittances back to their home country and enabling local economic mobility and transformation. The fifth insight has to do with migration and gender. In the past, most migrants were male, and in the past 10 to 15 years, female migrants are becoming the majority. And it's not only a matter of numbers, it's much more profound because we have to redefine and rethink of very basic social constructs like motherhood and family when we speak about transnational family, transnational motherhood, and so on and so forth. The sixth insight has to do with migration and nationalism. Migration, we have to think, was and is enhanced through open borders, especially around the EU, but simultaneously, major influx of migrants has enhanced nationalism and xenophobia, the hatred towards the others. And that created the demand to close the borders and go back to nationalism as opposed to the idea of the overreaching concept of the EU. The seventh insight has to do with migration and social media. We are now in many ways, using modern technology and using social media. The late sociologist Bauman said, control of data has been transferred from the hands of national states to the hands of social media and the online arena, while politics has remained in the hands of the national state. Within this gap, where national politics are and the global power is, that's exactly where migration finds its way, cracks, and the way to overcome
local politics, and really control the data and know where and when and how to migrate. The eighth insight has to do with the way that we look at the different kinds of migrants, labor migrants, refugees, and asylum seekers. And you can see here really pictures that depict the different images and the complex way that we should look at migrants, from a mass of helpless people and victims of war that indeed many of the refugees that are part of the migration were, and probably will be. Some see them as manipulative people or disguised terrorists, but we should also look at migrants as entrepreneurs, as freedom fighters, as highly educated people, and definitely the civil war in Syria, and looking at the people who found refuge either in Lebanon, Turkey, and other places. It's definitely not just a mass of helpless people, but a mass that is composed of this and that. And we as researchers, we as intelligent people, educated people, really have to adopt a multi-face image of the migrant. Now, this has to do with a very complicated and sad phenomena that is happening mainly in the past 10 years, and that is the criminalization of migration and migration routes. As in the past, and I come from African studies, and one of my fields was studying slavery and human trafficking. And what is happening these days, as we see again, people and humans are being treated as a commodity. And when you have a commodity, you trade with commodities. And part of the migration routes have become migrations of trafficking in human beings, either for the sex industry or for children in sweatshops around the world, or for cheap labor in agriculture. And we see that international crime nets, mafia nets, take over some of migration routes and migration nets, and they deal with drugs, with women, with labor in one really abusive package deal of dealing with human trafficking. Finally, both opening remarks talked about the COVID-19, and up until now, I ignored it. But COVID-19 has truly a very interesting effect on the whole phenomena of migration. Think about it. What did COVID-19 do at once? It stopped the ability of people to migrate, either on their own will or because they were fleeing war or discrimination or abuse. So the global travel restriction had immense effect on migration. And we can see that all around the world, migrants were stuck either home or at work or in between. And I'm sure this affected your own program, because a lot of the international students at Tel Aviv University and elsewhere had to leave the country, and they were afraid that they will be stuck when the closure of the countries. So there, in fact, in the past 4 or 5 months, there's a complete halt of migration, and the ability to assist migrants in need has truly become a major challenge for all NGOs and international organizations that are dealing with migration. Obviously, the economic crisis that is part of COVID-19 crisis had immense effect on migrants, because many of them were the first to be laid off, to be sent home, and they don't have a net of support in the country of migration. Their families back home depend on their remittances, and that is not coming because they were laid off or because they were not able to migrate to the place where they were working. So that is one part. But what also happened, that COVID-19 created a shortage, a severe shortage of manpower worldwide. Now, who's going to pick the tomatoes in the field if there are no Thai workers coming in? Who's going to take care of the elderly and the sick if the Philippines or the other caretakers are not there, and so on and so forth? So they were stuck on one hand and laid off on the other, but again, there is a shortage. Now, when people need labor and there is restriction, there's always uncontrolled and unregulated
trafficking in human beings. And this goes back to point number 9. So last but not least, that migrants all over the world, and this really connects with the first thing I said, are accused of all the problems a society is facing. And if you remember when COVID-19 started, Chinese, people that looked like people from China all over the world were kicked out of places. And if you can remember, there were shops saying Chinese are not welcome or Chinese people can't come in because China was seen as the enemy of the world, spreading the coronavirus. And migrants all over the world, even now when we're speaking, again are accused of spreading the virus. Now, obviously, it's not they that spread the virus, but the life conditions that they're living in are very dense places, very with problematic hygienic and sanitation services, causes a high degree of the spread of the virus. So we see how everything really ties up maybe to the first insight, and that would be the last one that I would say again, that migration is with us and migration is here to stay, and it has its ups and it has its downs, but this is part of us as human beings. And we always have to remember that at one point we're at home, we're opening our hands and receiving migrants, and at another point of our life, we will knock on doors of other people and either seek refuge or seek better life. And we always have to see ourselves as being both able to be a migrant or a receiver of migrants. And I think this has to affect the way that we see migration, treat migrants, and think about it both on the personal level, the national level, and the global level. So I congratulate all of you and thank you for listening. Thank you very much. Thank you very much, Professor Tzabar, for those original insights and for reminding us of the shared humanity of all of us, rich people, poor people, settled people, migrants. It's the common humanity which needs to be front and center of all policies. I'd like now to call upon one of your own, Avi Goldstein, our valedictorian, and to deliver his remarks. Thrilled to have you here, Avi, and congratulations on your achievement. And wherever you are, virtual applause, please. Okay. I have to say this is a lot less stressful staring at a camera than at a crowd full of people. Before I begin, I wanted to thank the administration, Bruce, Robin, Ayelet, anyone else who I may not be naming. I really appreciate everything you guys have done. And I appreciate this opportunity to speak to everybody, even if it is via Zoom, along with the honor of being valedictorian. It really means a lot. Now, to be completely forthcoming, from around 10 minutes after the office told me, or after the office asked me to speak, until about a week ago, I've been dreading giving this speech. Procrastinating only like a student can, I even ignored a few of the office's well-intentioned emails. After turning to YouTube for guidance and watching countless valedictorian speeches, along with hilarious commencement speeches given by various comedians, it dawned on me that I'm neither as funny as I thought I was, or have the necessary sentimentality to write a cute valedictorian speech. So instead of trying to be Jim Carrey or a bubbly valedictorian, I'll just try to be myself and share a few things that I think are important. First, I wanted to say that my experiences here in the program and with my fellow students have been overwhelmingly positive. The opportunity to meet people from all over the world and create new friendships has been an important part of my life thus far. This is the part of my university experience I wanted to speak about. I've spent much of my life searching for something. What? I'm not exactly sure, but if I had to bet, I would say structure, meaning, and above all, truth.
The truth always meant a lot to me. I needed to know what was or what was not, and what was objectively true. With no clear guiding light, I spent many years experimenting with some of the different truths on offer. At one point in my life, I found myself attempting to uphold the tenets of Judaism according to strict ultra-Orthodox interpretation. At another, found myself in the camp of militant atheists who seek to rid the world of religion. After growing up with a distinctly conservative worldview, I then experimented with being a self-professed liberal, readily adopting all of the trappings of a 21st century progressive. If looking at the past 10 years of my life, I can honestly say that I've shopped around in the ideological market, looking for one camp or another, searching for a tribe to belong to, some kind of faith to profess. This wandering through the annals of religion and political ideology is an exhausting business. Then I came to university and found that there was another way to be in the world. After spending so much time with people from disparate cultural backgrounds, religious beliefs, political affiliations, and more differences that I can think of, I've learned that the path toward any semblance of truth and coherence in my relationship to the world and the people in it is through open and honest conversation. Now, to university. Very often, the thing that marks an exceptional professor from a less than excellent one is her ability to foster meaningful debate and dialogue in class. As new ideas are introduced to students, they internalize them in a myriad of ways. One person with a particularly conservative background will take something to mean X, while someone with a particularly liberal background will understand the very same thing to mean Y. Each student unknowingly brings their entire background into each new debate. With the guiding hand of an exceptional professor, of which this program is not lacking, each student can sharpen their minds and maybe shift their opinions through debate with other students, debate with the professor, and even arguments against the things being asserted in the class material. All of this is an invaluable part of university, the marketplace of free ideas. Having just finished a liberal arts degree, I think I can speak for everyone when I say that we often find that we are dialogued out. Sometimes it is exhausting to talk about new ideas and argue with people who seem not to understand us or we them. Often it is tempting to slide back into the comfortable echo chamber that 2020 has made available for us. Want to watch a political belief confirming news segment? There's a news channel that gives you the image of the world exactly the way you like it. Want to see a video that confirms your economic viewpoint? Your Twitter feed is just a click away. Want to feel righteous outrage about some event that is happening in some far-flung corner of the world? Your Facebook feed is tailored to present you with all of the righteous outrage you need to get you through the day. How easy it has become to stay in the same bubble and never imagine that anyone is any different from ourselves, or may think that civilization should function according to X principles as opposed to our Y principles. We're all guilty of killing this albatross. We all behave in this frivolous manner. It seems that every racial, political, religious, and economic ideology is vying for our devotion and has made it shockingly easy for us to maintain our beliefs in the face of any fact or any event that may indicate a more nuanced viewpoint. Consider recent events. The coronavirus pandemic, extreme political polarization, culture wars over collective history and memory, the rise in authoritarian politics, the rise in ultranationalism, growing wealth disparity, heightened global tensions. The list goes on and on. It seems that everyone is defining their identities and their politics through well-worn labels that indicate all you need to know about a person. I'm a liberal, so I must necessarily believe X. I'm a conservative, so I have to adhere to the politics of Y. I'm a progressive, so X and Y are fundamentally racist. You get the point I'm trying to hammer home here, I think. Now, like any good speech about echo chambers and political polarization, here's the mandatory George Orwell quote you've all been waiting for. George Orwell, in his fantastic essay on Charles Dickens, describes the physical appearance Dickens ought to have based on the things he wrote about and how he wrote them. Well, Orwell writes, in the case of Dickens, I see a face that is not quite the face of Dickens' photographs, though it resembles it. It is the face of a man of about 40, with a small beard and high color. He's laughing, with a touch of anger in his laughter, but no triumph or malignity. It is the face of a man who is always fighting against something, but who fights in the open and is not frightened. The face of a man who is generously angry. In other words, of a 19th century liberal, a free intelligence,
a type hated with equal hatred by all the smelly little orthodoxies which are now contending for our souls. The very things that Dickens and Orwell fought against, these smelly little orthodoxies seem to be winning in our day and age. I believe that the only way to pursue any kind of reconciliation between different groups is through a free and open space in which expression and debate are supreme. This is where the university experience comes into play. Through interactions with people from a myriad of backgrounds and dispositions, we've all had the privilege to experience the world, if only for a moment, through another perspective. Now, you almost forgive me. University training is kicking in. I must consider the counter-arguments to my flowery claim that university is a place in which radically different ideas meet, are discussed, and perhaps changed. The argument could be made that university itself is its own form of echo chamber. One could posit that no matter how wide the gap between the two most radically different students in any given course, it's nowhere near the gap between peoples from far-flung corners of the world or peoples currently at odds. To this response, I would repeat the words of the narrator of a favorite novel of mine, The Real Life of Sebastian Knight by Vladimir Nabokov. The narrator states, "I have learned one secret, too, namely, that the soul is but a manner of being, not a constant state, that any soul may be yours if you find and follow its undulations." I believe that if the effort is made by many, the effort that we have all had a very small taste of here in university together, to follow the undulations of the souls of the peoples most different from us in life thus far, the future will look brighter, much brighter than it currently does. Thank you very much. Have a great day. See the colors, they're shining so bright. Let's go get lost in the beautiful sights. Today is the perfect day. Take my hand. Now is our time. Over the mountains, kissing the sky. Let this world take us away. Well, at this point, ordinarily, we would be calling up our graduates one by one with the accompanying bells and whistles and hoots and chants and drums beating. And unfortunately, obviously, we can't do that. So what we can do is honor each and every one of you with the following scroll of names of our graduates. So please hang in with us for another couple of moments and honor each and every one of our graduates. And here they are.
Well, I think based on the reactions that we've been receiving, Avi Goldstein stole the show. I want to congratulate you again for your wonderful, touching, and poignant remarks. I want to thank all of you again for participating in this event. It's been meaningful for me. It's been meaningful for all of the participants on this end. And I hope the same is true for you. All cultures and faiths have rich life cycle rituals, marking rites of passage, and this is one for you guys. And on your behalf, I just want to carry out an old ritual marking this graduation. Congratulations. And have a good evening, and everybody take care of yourself. When you go out, put your mask back on. Bye. Wow, Brena! Woohoo! Are we muted right now? Goodbye forever. Goodbye forever. Good job, guys. Congratulations. Yay. That's what you get. You're still under. Rena! No! Someone play a song. حطوا on mute. حاطين ميوت. حطوا on mute. What do you guys? Go. خلاص خراج. خلاص. Yeah. They know my. I think you're laughed. Definitely not give us the ايه؟ لا مش سامعكم. حطوا on mute. They don't know who you are, right? Congratulations, Tony. Bye, everyone. خليك. I call administrator. I think some people will. Stop. Stop. Don't you wish your name was Tatsuma? Guys, I wish you all the best and success. It was a pleasure. It was a huge pleasure to study with you. ايه؟ خلص الهاد. How are you? Let's see if she will. Oh, more people. Oh, Anu is there. Anu. Milind is there. And Ayel it is. Milind, where are يا ماما لأن شايفة أهلك مش سامعين صوتهم. هيهم مش عارفين نحط على الميوت. مش عم دينا لا سيلينا مبروك ادخلي
طلعت مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك والفرحة الفرحة جرتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك دن درن درن دن درن درن دن درن درن يا هوا لا 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 Dog there. because they're singing. لسه مش طالع. Let's do that. This is more. Okay. No. I'm putting a planet. I'm putting Earth. Wait. Earth. This is such a lame graduation. It was awesome. Awesome. Jesus Just, Christ. just. They don't know what they say. Forgive them. They heard. دينا Congrats. ايه؟ انت بدك تروحي؟ الجمعة. عن جد؟ ايه. طيب يلا باي. وين خلص تخبيز؟ ايه؟ خلص we're done. Okay guys, we are gonna make an after party Zoom. Please wait. Okay, so خلاص يلا باي. Why? What would you say now? How did you do that? At your Cosmos. Hello. What? What's going on? Hi. People are just really bored here. Please never mind. It's okay. We're bored too. How are you doing? How are you doing? What's up? I'm Good. eating the planet. Stop. Jesus. wait. خلاص خلص. خلص. Bus. Enough. Wait, how do I take this? How become a plant now? Call Yo, Hara. look, we're plants. But I didn't. I think it's inverted. I think you have to have the background, not your body in this. Jesus Okay. Christ. So, how are you feeling now that you're graduated? How are you feeling? How I feel? I don't know how I'm feeling. Best graduation ever. I mean, right? Agree. Yes. Oh, they didn't even call our names. Sad. Sorry. تلعبز لنا احنا هذا. طب يلا اطلعوا باي. رينا ما حكوا اساميكم؟ حكوا على شو اسمه. I'm part مش of the حكي حطوا باوربوينت. You are. I am You're one the of mother the recording. with nature. Look, this is recording. I am. We studied these though in Why don't you philosophy, let me no? look in the sky? طب يلا باي. بحكيكم فيديو عادي. I am one with you. Sorry, this is the special needs friend, so don't worry. Wait. No, it's okay. I am one of حبيبتي باي. Bye. Goodbye, guys. Hope you have a great Bye. summer and enjoy your life as bachelors. Have fun. Bye bye. Good luck. Thanks. Bachelors of life. Oh wait, your lady went. Your lady went. Oh, cool. Goodbye, anyways, everyone. Jesus Christ. This is...